station. This is Houston. Are you ready for the event? Houston Station, we are ready for the event. Houston Station, we are ready. Station, this is ESA PAO here in the Vatican. How can you hear me? Jules, ESA PAO in the Vatican. This is Space Station. We hear you loud and clear. Jules, ESA PAO in the Vatican. This is Space Station. We hear you loud and clear. Very good, thank you. I now hand over to Pope Francis. Good morning, all. Sua Santità, buongiorno, benvenuto Your sulla Holiness, Stazione Spaziale hello, Internazionale welcome tra to di the noi, tra International Space l'equipaggio della Station, spedizione among 52 e us, 53. the crew of the 52 and 53 space voyages, space missions. Buongiorno, buonasera, perché Hello, good evening. quando sei nello spazio mai si sa. Caro Sorry, dottor I cannot Nespoli, hear you, Pope. cari astronauti, I cannot hear. penso che lì nella don't have stazione enough audio, I spaziale can't le hear giornate scorrono in modo diverso, vero? Ringrazio voi e quanti hanno organizzato questo collegamento che mi dà la possibilità di incontrarvi It is a pleasure e to di meet you, rivolgervi and I would like to alcune thank those who have domande. organized this meeting. In addressing the Comincio subito con la prima domanda. crew, I'd like to begin with the first question. L'astronomia ci fa contemplare gli orizzonti As sconfinati you're dell'universo contemplating the e unbounded suscita in noi le limits of domande the da dove universe, veniamo, dove it andiamo. makes us think about where we come from and where we're Chiedo a going. lei, dottor Nespoli, alla luce delle sue In esperienze light of your nello experiences spazio, in space, qual è il what suo is pensiero what are your sul thoughts posto dell'uomo regarding the nell'universo? place of the man in the universe? Santo Padre, questa Holy è Father, una domanda this is complessa. a complex Io question. mi sento una I persona tecnica, feel un like a ingegnere, mi technical trovo a mio person, agio an tra le engineer. macchine, tra I'm gli here among esperimenti, ma experiments quando and si machinery and parla equipment. di queste cose When we molto speak of più these much interne, da more dove internal veniamo, questions of where we come from, I rimango anch'io remain perplesso. rather È perplexed. un momento un po', It is a è moment un that is, discorso molto or delicato. it is a delicate discourse, Penso che because I think that il our nostro obiettivo qua è objective quello di here conoscere is la that of nostra, knowing our il nostro essere our è quello being, per riempire la and to conoscenza, fill capire quello our che ci sta knowledge to attorno. E tra understand what's l'altro una around cosa us. interessante But on the perché other più hand, an conosciamo, interesting thing is con that the più more ci we rendiamo know, conto di conoscere the poco. more we realize how little Mi we know. piacerebbe tanto I che would like so persone come much that lei, people non like solo yourselves, ingegneri, non not only solo engineers, fisici, not only persone come physicists, lei, but people teologi, like yourself, filosofi, theologists, poeti, theologians, scrittori, possono poets, venire qua writers, nello spazio e philosophers questo could sarà also come into sicuramente il Spain. futuro. Mi This piacerebbe che certainly venissero qua is what per the future esplorare will provide. I'd like to see che you cosa here vuol to dire explore what it avere un essere means umano nello to have spazio. a human being in space. Che cosa vuol dire avere un essere umano nello spazio? What it means to have a human being in space. È vero quello che lei dice. What you're saying is true. Ma in questa sala In this di hall, cui vi sto parlando from which I'm speaking to you, si trova, come vedete, we have, as you can see, un arazzo artistico ispirato al celebre verso an con cui artistic Dante rendition conclude la Divina on Commedia, which is l'amor based on che the Divine muove il Comedy, sole e le altre stelle. that love moves us Vi toward the chiedo, stars. che senso ha per voi? What Che siete sense tutti would this ingegneri statement have for e you as astronauti, come lei ha engineers? detto bene, no? Che senso ha per voi chiamare What do you think amore la about forza che muove referring to l'universo? as love the force that moves the universe? Santo Padre, vorrei il mio collega Holy russo Father, Alexander I would like Misurkin, my vorrei lasciargli colleague la parola, Alexander si rivolgerà Misurkin a lei to in speak russo. to you also in Russian.
Thank you. Здравствуйте, Ваше Святейшество. Good morning, Your Highness, Это очень Your Holiness. важный вопрос, и, It is a very безусловно, important question, гораздо важнее and было of бы course, узнать, it would что вы be думаете об much этом more для important нас for и us для to know всех. what you think about Но this если for вы us and for спрашиваете меня, everyone. простого But if you человека, ask me, just я a могу сказать, simple что man, здесь в свое I свободное want to tell you время that now here я in this, слушаю аудиокниги, in my free time, I listen и to одна из audiobooks, них, and one «Маленький of them принц», is Антуан called де The Little Сент-Экзюпери Prince написал, by которую. Antoine de Saint-Exupéry. И самый лучший пример, And the что best такое любовь, example of показан, what is наверное, love в этой is perhaps книге, shown in this book, потому что маленький мальчик because был готов there's a little отдать boy свою and he жизнь was ready to для give того, up чтобы his life вернуться, защитить, to return оберегать and to protect и and любить to свой care and to единственный love цветок, for his самого one близкого only для себя flower, создания. the Вот creature это that и was есть любовь closest to в моем him. понимании. And this is Спасибо. love in my understanding. Thank you. Santo Padre, spero Holy che non Father, l'abbiamo I sorpresa hope con that il we russo. are not being Lei ha that you're la not capacità di surprised by avere the una Russian. traduzione lì o lo Your ability to dobbiamo have sintetizzare noi velocemente? translation, we have to sort of summarize it rapidly. Meglio è sintetizzare It's better velocemente. to quickly and rapidly summarize. Il collega Alexander ha fatto una risposta molto bella in russo che io adesso tradurrò un pochettino così velocemente. Fa riferimento a un libro che sta leggendo in questi giorni qua sopra per riflettere, Il piccolo principe di Saint-Exupéry, e fa riferimento alla storia del ragazzo che dà volentieri o darebbe volentieri la propria vita per tornare e salvare piante e animali sulla terra. On Earth. Sostanzialmente l'amore è quella forza che ti dà la capacità di dare la tua vita per qualcun altro. Mi piace quella risposta, è vero. I like that response, and it is true. Senza amore without love, non è possibile dare la propria vita per alcun altro. Love for someone else. Quello è vero. That is true. Si vede che lei ha capito quel messaggio an important aspect, tanto poeticamente which spiega a in a Saint-Exupéry manner explains che very much to voi us russi that you, the avete nel Russians, sangue, nella have vostra in your tradizione blood, tanto umanistica in e your tanto strong religiosa. humanistic È bello qualities, questo, grazie. as well as religious. This is a beautiful thing, and I thank you for it. Una curiosità. One thing I'm curious about. Dicono che solo le donne sono curiose. Anche noi uomini siamo curiosi. Men no? also are curious. Che cosa vi ha motivato a diventare motivated you astronauti? to become astronauts? Che cosa maggiormente vi dà gioia nel tempo che passate nella stazione spaziale? Space station. E così. And so on. E Santo Padre, lascerei il microfono a due colleghi, il collega russo Sergei Ryazanskiy e il collega americano Randy Bresnik. And to Randy Bresnik, the American colleague. Your Holiness, we are representing here different countries, different people of our planet. And each of us has its own story, its own way to become cosmonaut or astronaut, and its own history. My story started with my grandfather, who was main chief engineer and participated in first man-built satellite Sputnik. And for me, it's a great honor to continue what he was doing to fulfill his dreams, because space flights is future of all humanity. And spaceflight is always frontier for new technologies, new science, and new approaches.
Sergei ha detto che la sua ispirazione è stato suo nonno. Il suo nonno è stato uno dei primi pionieri dello spazio, ha lavorato al satellite Sputnik, il primo satellite che ha volato sopra la Terra, era uno dei responsabili della costruzione del satellite e lui ha preso ispirazione da suo nonno, ha voluto seguire le sue tracce perché secondo lui lo spazio è interessante, bello, ma anche molto importante per noi come esseri umani. And Your Holiness, in my personal opinion, what gives me the greatest joy every day is being able to look outside and see God's creation, maybe a little bit from his perspective. People cannot come up here and see the indescribable beauty of our earth and not be touched in their souls. Quello che vedo io qua è una prospettiva incredibile, è la possibilità di vedere la Terra un pochettino con gli occhi come li vede Dio e vedere la bellezza e l'incredibilità di questo pianeta. As we see the peace and serenity of our planet as it goes around at 10 kilometers a second, and there's no borders, there is no conflict, it's just peaceful. And you see the thinness of the atmosphere. It makes you realize how fragile our existence here is. And that as we work here on the space station and within our international partnership, we hope that that example of what we can achieve together is an example for the world and all of humanity, so that as we work to get more access to space and more people can see that perspective from space, that maybe humanity's future is a lot better than the one we have now. E alla nostra velocità orbitale di 10 km al secondo noi vediamo una Terra con degli occhi diversi, vediamo una Terra senza confini, vediamo una Terra dove l'atmosfera è estremamente fine e labile e guardare questa Terra in questo modo ci permette di pensare come esseri umani, di come tutti dovremmo lavorare assieme e collaborare per un futuro migliore. Lavorare assieme e collaborare per un futuro migliore. In quella risposta mi è piaciuto tanto quello che voi due avete detto, no? Lei, primo, è andato alle proprie radici per spiegare questo. È andato dal nonno. E lei, che viene dall'America, è riuscito a capire che la Terra è troppo fragile. È un momento che passa 6 km al secondo, ha detto il dottor Nespoli, è una cosa molto fragile, fina, l'atmosfera è tanto capace di fare del male, di distruggersi, no? E lei è andato proprio a guardare con gli occhi di Dio. Il nonno è Dio, le radici è la nostra speranza e la nostra forza. Ma mai dimenticare le radici, questo a me fa bene sentirlo. E da voi. Grazie. Vaticano, Stazione Spaziale Internazionale, ci siete? From the Vatican Space Center, are you there? Vaticano, Stazione Spaziale Internazionale, ci siete? From the Vatican to the International Space Center,
International Space Station. Are you there? Station, this is ESA PAO. How can you hear me? Now we can hear you, Jules. We thought we lost you for a while. Station, this is ESA PAO for a voice check. Now we can hear you, Jules. We thought we lost you for a while. Okay. E viaggiare nello spazio modifica tante cose che si danno per scontate nella vita quotidiana. Ad esempio l'idea di su e di giù. Vi domando, c'è qualcosa in particolare che vivendo nella stazione spaziale vi ha sorpreso e c'è al contrario qualcosa che vi ha colpito proprio perché ha trovato conferma anche lì in un contesto così diverso? Grazie Santo Padre per questa domanda. Lascerei la parola al collega americano Mark Vander Hai. Mark Vander Hai to speak. Holy Father, what surprised me is how approaching something from a different perspective can make something that's very familiar seem unrecognizable. I'll do it sentence by sentence. Mark dice che quello che l'ha sorpreso è che qua nello spazio trovi delle cose completamente diverse che sembrano le stesse ma non riconoscibili. Sometimes when I'm working on something very close to me, I'll get focused on that and not realize that I've rotated it around. Then when I go to another module, when I approach it from a different side that I didn't expect, that place, it's kind of unsettling at first when I'm trying to understand where I am. E ogni tanto mi avvicino a qualcosa da un angolo completamente diverso e all'inizio rimango un po' sconcertato perché non riesco a capire dove sono, a capire che cos'è. So that's been very interesting. What has been surprising to me that hasn't changed is that in this environment where we don't really need the concept of up and down, to get my bearings, I still have to decide which direction to perceive as up in order to be able to make sense of things. Quello che non è cambiato invece è che anche qui dove non c'è più il su e il giù, per riuscire a capire dove sono e trovarmi in questa situazione devo decidere io dov'è il su e il giù. E quindi stabilire il mio microcosmo, il mio microuniverso con i miei i miei sistemi di riferimento. Questa è una cosa propriamente umana, la capacità di decidere, di decisione. Mi sembra interessante la risposta perché va anche alle radici umane. Adesso, se voi avete la cortesia di ascoltare, fare un'altra domanda. La nostra società è molto individualista e invece nella vita è essenziale la collaborazione. Penso a tutto il lavoro che c'è dietro un'impresa come la vostra. Potrete darmi qualche esempio significativo di collaborazione vostra nella stazione spaziale? Santo Padre, un'ottima domanda, lascerei la risposta al collega americano Joe Acaba, che è di discendenza portoricana. Santo Padre, es un gran honor hablar con usted. It's a great honor to speak with you. The International Space Station is a great example of international collaboration, as you can see by the crew members that we have up here from various countries, and the work we do every day, talking to the different control centers around the world. We have the United States, we have Canada, Japan, Russia, and the 9 countries from Europe. But what I find very interesting is the individuals that make up this collaboration. It is our diversity that makes us stronger. And I think we need to embrace
who we are as individuals and respect those around us. And by working together, we can do things much greater than we could do as individuals. Joe ha ricordato come qui, per lavorare qua sopra c'è una cooperazione tra nazioni svariate nel mondo, c'è l'America, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Russia, il Giappone, il Canada, 9 nazioni europee, e ha ricordato come queste nazioni lavorano assieme per ottenere qualcosa che è al di sopra di ognuno di loro. Ma una delle cose importanti e interessanti che ha detto è il fatto che ognuno di noi porta una diversità, e queste diversità messe assieme fanno un insieme molto più grande di quello che sarebbe la persona singola. E lavorando così assieme in questo spirito collaborativo per andare oltre, questo è il modo per noi come esseri umani di uscire fuori dal mondo e continuare questo viaggio nella conoscenza. Voi siete un piccolo palazzo di vetro, You are a little glass palace. La totalità è più grande della somma delle parti. E questo è l'esempio che voi ci date. Grazie tante, cari amici. Vorrei dire, cari fratelli, perché vi sentiamo come rappresentanti di tutta la famiglia umana nel grande progetto di ricerca che è la stazione spaziale. Vi ringrazio di cuore per questo colloquio che mi ha molto arricchito. Signore benedica voi, il vostro lavoro e le vostre famiglie. Vi assicuro, pregherò per voi. E voi, per favore, pregate per me. Grazie. Santo Padre, a nome di tutti voglio ringraziarla di essere stato con noi oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è un posto dove facciamo tanta ricerca, dove andiamo a cercare le cose di tutti i giorni. That on a daily basis, I thank you for having brought us to a higher level and to have pulled us out of this daily mechanic environment and to make us reflect on things that are greater than we are. Thank you again. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you to Pope Francis and all participants. Station, we are now resuming normal operational communications.